Our next topic is Human Resource Audit or HR audit. Audit is concerned with examination and verification of accounts and records. That means an audit in a general terms, examination and verification of books of accounts and records. Here, human resource audit or HR audit or personnel audit. It is a tool for evaluating the personnel activities of an organization, and human resource audit implies critical examination and valuation of policies, procedures, programs in the areas of human resource management. It means that a systematic and comprehensive analysis of all activities and results of a personnel program. That means HR audit. It is a tool for evaluating the personnel activities of an organization, and an effective HR audit helps in identifying the needs for improvement and enhancement of the HR function. അപ്പോൾ HR ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം, ഓർഗനൈസേഷനിലെ പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ HR ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റീസും എങ്ങനെയാണ്, ആ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ വാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് HR ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And it also helps in analyzing the gap between what is the current HR function and what should be or could be the best possible HR function of the organization. Means നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഇപ്പോഴത്തെ HR ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇനി നമ്മൾക്കത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഫങ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് HR ഓഡിറ്റിലൂടെ പറയുന്നത്. And it is a periodic review to measure the effectiveness of the HR management and to determine the steps required for more effective use of human resources. So it involves formal and in-depth analysis, investigation and comparison. So in HR manager, the HR manager himself is interested to know the effectiveness of his department. So through the auditing, the department can also find problems before they become serious. Let's move to the scope of human resource audit. So human resource audit means it covers HR management at all levels, and it can be conducted to evaluate the performance of human resource management, policies, procedures, programs, and its impact. Specifically, human resource audit covers the following areas, and they are: the first one is audit of human resource activities. And this involves audit of all human resource activities or HR functions, and we have already said that it helps to take a look at how effectively all HR activities have been carried out according to the personnel policies. So it should also ensure the personnel procedures and practices are consistent with personnel policies. And there are some steps to carry out the audit for each day, and they are: to determine the objectives of each activities, then to identify who is responsible for its performance, then review the performance, to develop an action plan to correct deviations, and last follow up the action plan. So the first steps which comes in audit of HR activities, we have to identify or determine the objectives for each activities, and next one we have to identify who is the responsible person for this performance. Then how can we perform well using the HR policies and
procedures. Then after the performance, we have to review, we have to analyze or evaluate the performance. Then we have to identify the deviations, then develop a action for the correct deviation, action plan to correct deviation. After that, follow up the action plan. So this comes in the audit of HR activities. And the second point is audit of managerial complaints. It includes audit of managerial complaints of personnel policies, then procedures and legal provisions. And the third one is audit of human resource environment. So HR environment has an impact on employees' motivation, morale and job satisfaction. The quality of the environment can be measured by examining the turnover ratio, absenteeism, then safety records and attitude survey. So we have already discussed about the labor turnover ratio and absenteeism, and about the safety records, then attitude surveys and all. So നമ്മളെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മോട്ടിവേഷനും മൊറയിലും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് HR ഓഡിറ്റിലൂടെ can understand these all things. And the next point is audit of organization strategy. So organization strategy helps the organization to attain its objectives, and the success of this strategy is reflected on human resource management. By auditing human resource activities, the success of the corporation strategy can be measured. And the next point is audit of personnel results. So personal means employees, isn't it? So നമ്മൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിലെ പേഴ്സണൽ പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസിലൂടെയും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവായി അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓഡിറ്റ് റിസൾട്ട്സിലൂടെ ദ HR ഓഡിറ്റർ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ their performance, means employees performance, using personal records, then reports which are supplied by the HR department. So in the audit of results, ratios and percentages are calculated from personnel statistics. So these are the main areas which covers the HR audit. So next we can go through the objectives of human resource audit. So there are many objectives which comes in human resource audit, and the main objectives of human resource audit are: the first one, to review the system of acquiring, developing, allocating and utilizing human resource in the organization. Then to evaluate the extent to which the line managers have implemented the policies and programs prepared by the top management or HR department. Then to allocate the shortfalls in human resource management. Then to evaluate the human resource management staff function. So we have already discussed about this. So we have the main objective of human resource audit means to review the system of acquiring, developing, then allocating and utilizing the HR resources in the organization. Then we can also evaluate how these line managers implemented the policies and procedures that are prepared by the top management or human resource management, whether they are doing well or performing well in the organization. Then we can also identify the shortfalls which comes in human resource planning and all. Then we can also evaluate a human resource management staff function. So these are the main objectives of human resource audit. Then the next comes need or importance of human resource audit. So HR audit is concerned with checking of the organizational performance related with management of human resources. So the need of human resource audit is identified due to the following reasons, and they are:
Change in management philosophy, then improve performance, challenge the trade union threat, increase in labor cost, avoid government interventions, then tackle human resource management problems. So let's go in detail. Change in management philosophy. The management of organization have realized the need for HR audit because of powerful influence on motivation of employees at work due to the participation of employees in decision making. Now the workers' participation in decision making has been recognized as a necessity for the success of the organization. So workers പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലും പിന്നെ അതേപോലെ അവർക്കൊരു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മൊറയിലൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു സർവൈവലുള്ളൂ. സോ നമ്മളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിലൊരു ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോളിസീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് HR audit is essential, or there is a need. And the second one is improve performance. As the enterprise grows, there is a need to get continuous feedback of the performance of employees. So HR audit meet this requirement. That means the large organization requires continuous feedback for the improvement in the performance of its employees. And the next point is challenge the trade union threat. So when the organization grows, the trade union also becomes more powerful, and they challenge the management's personnel policies and programs. So HR audit helps the management to meet this challenge positively. And the next point is increase in labor cost. HR audit become necessity due to rise in labor cost and increasing the opportunity for competitive advantage in HR management. And the next one is avoids government intervention. That means the state and central government intervene to protect the interest of laborers. So HR audit helps to avoid such intervention. And next one is tackle HR management problems. When the organization grows, more technical, professional, then personnel are employed. So the above personnel and women employees will create certain difficult problems to the organization. So HR audit helps to tackle this problem effectively. മീൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറേ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളെ പ്രൊഫഷണൽസിനെ ഒക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും. സോ ആ സമയത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസും ന്യൂലി എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസും തമ്മിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ എറേസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വുമൻ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മാരേജും അതേപോലെ മെറ്റേണിറ്റി പീരീഡ് അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ കുറേ പ്രോബ്ലംസസ് എറേസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ importance or needs of human resource audit.